Neri Uganda yona chiri cha mulioro mwaka nabya enyakajaguza emyaka yewe kina namuma enya no mwabwengo bwekiho kino kandi mwaka nabinyaka kumanisibwa na First Lady Mama Janet Kata Museveni nomwihanga erichi demokrasiya ye Kongo abakagema abandu babano bamaberebi bakaitekanizeya ahabwa ebola yaberebi katsuka omwihanga lemerichi demokrasiya ye Kongo langa subule Omwatsi omwobuswire wamaseba na wahaye omusemalire wekine mbecherezo TV lekanga umaye ende wamaberebia ukasubeke onarwererene kande munabwirane chiru cha balaze ebiro byokwizini 15 omwesera no mwenda ebonye ningu 225 wono wechiru cha munabwire echero cha balaze ebiro byokwizi 15 omwesera owo mwenda ebonye ngumi 225 ona makusomerwa na kikama Ayisufu baneto mwirango kwa kanabua atera hamberero mwanda simulereka mukatenderuma abasomisya abasya arts omwihanga Neri Uganda babanukande babereta senda mbere na Arabia ibakaiselinga ende babe bakabongera kasente cyabere menyererwa ende amasukuru nali abere chungurwa utongole chiru cya munabwire ebiri 15 mwesera omwenda ebonye ngumi 225 amatendekero awetwa muti namuma eri rusiriria okomusechi wetwa Omwatsi ohanwe kwa kine mbecherezo TV kwa kwali enda katimbo mwamenyeti ya muti namuma kumatendekero abande mwakasangana abana sibaleko amasukuru abatendeki isibaleko kanda nabana etana pomwe kabia eyikanda hese nerukande cha person owenato hawe district ene kasese owechitsumbe Julius Kambere yono abirienda mbere nerikangania ati abasomesi hamunicha mukwami cyabi mwamaka ukuyenyu a government iri hangeri Uganda lekendi enda mbere na Arabia erikabungeza ya akasendeke nyungo kubabya ebaberebara munabire chabalaze ebiri 15 okomwenda 225 kirwe kiro echo ekyerichungulira mu butongole amatendekero busanne ribi bakatandika etamu eyakasatu betu sichetabi ikikabereribwa busanne etendebanika eri abatendeki okuhika okomatendekero busana ne esonga shabo esho esitinaba surustaya esheri bakaisunza government okubika bongera omusara eri samambura iri bakakangana ya ngokuneberekera eri abasomesha oko government eribi ibakombongeze emisara no kubana shatoka eribi ibakasomesaya abatendekwa ibani mwenda bakangania batinichi eshomburu shabo banatolere ibongera kwe emiliyoni nguma okusasura kuwabo akwachiro echa munabiri abatendekwa mu bakarangirawe ibani muri abutahanga okwalitendekero isibauti echa bakakora hanyuma eshermenyererwa ngoko ebitabe byabo kwe esha classes shangabya esisere mu amutendeki ekabasomesaya kurugirira okomwami Kambere Julius ono yimwe mbebetia yakaturabutunga ekitunga kino echa unato hano oma district ekasese akenda enanumuberikira okwabatendeki okuyibakashara omabaka kwabo abakindishekirwa okwisubibwamo ero oma government ebakabongera omusara kasaba tutembe mwalimu abena namatuka omusara owale yuwuru kwa miliyoni ngoma nuko nayo matoka eribyaho omwalimu kenoko na matoka erisomesha omwana naina nautre omutima watsenire kwendo kozo kabato omutima watsenire wakatoka eriyogana omwami bwambali Joshua ono nayo nimwe membetia awe unato abo municipal ekasese akenda bere ina namusagika okuyisa mambura area abatendeki busana neribi ibakaisunza eryongero omusara ali akanganira ya art eresa mambura kwabo byesibo mwaberairo kandi nabatendeki bawuto obwabe obweribi ibakasaba omusara uwene busana neribi yahulyabo to action nabanyuhulikirira kwenza strike yiri omamateka omabiriro Uganda wamasoma omandano ya Uganda ya 1995 akaseseka omutu wa makumyan akaseseka kakasatu aka abana cha kakikirire omukulu uswe government amabisi atatsema ne mikoleseriya bakamukoleseriya muno mreka mu mubiri akesha tungobugabe obwerete kabi mabyo byahese inesa mambo eri samambura eri abatendeke yabiri surusutia abandu abanji imomune ababuti haimana batendekwa busana nabi kisomo cyabo eribi icyamasurusitibwa nakutsebitsebo omwame kolere eya masomo kwabo kinoko school indyango wepitie abana baleko ngana mutaba hambererako nuko ngatwa nabana oyuka winde bana bubani ko school batokeriwe eriwetikiwa komwe P7 munga sangamo bana berna muuma
Saha yano na bintu baba ni muri fezinga bitabu byabo nabo enda mbika yehika ngabinde nabo basubiye mamaka konda na isena ngatokeri bahalimu ngali asaba indi abakuru ba masukuru mutu wetikaye itwenga babuti kutsibutsibunga becyo musanju bakayikara eriya nganala kebawa akasubiria okwashasonga isi esheresa mambure eria basomesha kabuo mujungu Jacqueline ono yamulebereria omatendekero hano municipal Kasese makabina nimukangania ngoko government ikindire emikania okobatendeki nuko ebana toka eriba kasangasanganaye eshasonga squab ingali asabende duwetikaye utuwetikaye taba officers erisubo mabasomesha mwaluba abasomesha base ku masukuru kulwaho akabi inanuberikira okobatendeki okwenda mbere nerisomesha abana ne government numurangira mirungu yosi erisangasangania mweresa bali kwabo ndayitanga sindirenkaninde performance ya twekea because ito tulebe quality assurance tukanza abana balabe tukanza abana basome and more especially the P7 because we were only 1 month and a half umama school nero abalimu bakaba mabevura jitwenga ba officers tukayotule okwa disadvantage konde a performance yikiyana completely. These children can only perform under the hands of the teachers. They are more important than even their parents because the way they care for them, the way they treat them in schools is not the way they are being treated at home. We believe that even when they are at home, these children are going to be used in some other labor activities. Siben concentrating on kisomo. Abo omwatsi kwa Chinimba echirinzo TV Isathu. Arwe mate Isaka eri akusakirawo. Wasinja omusha kurumate Isaka eri twicha ku mwache yo ketu kende saba tutabanetwe government murangira ngo kuma makoro kwa songesha basomesha sebalere ribara kundibwa akasente ako kakabinika nyaha rusiriria omwame bare yatulemo akasente kabere bya ikakabura mwanetu nisha ministry esiringini esekale kiri hangiri abere katambula emumule ministry kambangano kubiye masomo hayimana masatu itwetunge ministry ebyo kitabala rundi defense ministry of finance eishamburu hayimana ministry ekahambangana okubya ebishambaro roads and transport esha ministry esho shesekabise kambiriri hanga na tukende saba tute mama Janet Kataha 7 ukahambangana kubya kisomo hayimana masatu nasi Chidembe Chirenzori TV chekabwera abahese n'abayuru ibabiba kuwa lekanga umayindi mulengono amabiri binyakahika okwabo abuto babatolere erekora kwa sesongesha basomesha kundibwa embarasi kabya ishishorubire namakuheyo omusamaliro wa Chidembe Chirenzori TV kwindi nyikiriria ngabiene ngatesa kusubaya hano omwa Kasese municipality abanyamyatsi omwa district eno Kasese babano amabiri bakasabibawa ndo banetu tunimwitakaniziria obukome obu abanene obu mwakweshe ngumibiri na 2024 mubye mukaire ndandeke kandi narebya emukahirera emyatsi eyo eyirwererene erirusiriria okube media challenge initiative bakahindana nabanyamyatsi bauma omwa district eno Kasese abalyabya ibakahika okwa Renzori International Hotel ikasanganibwa mwa Central Division hano omwa Kasese municipality. Also train dance on how best we can fact check before we make any broadcast. Erihange eri Uganda ni musera kuhi na kalulu akabusi akangumbira namuka abe media challenge initiative babano mubakere mweshebuti sukwabo haumana kala kerisha bakashatakaniza ya neribucha abanyamyatse abo mu district ya Kasese busana nerireberia merengu yosi ngukuba ngasangasanganyamo nerihambanya butunga ebyo ebyerenderako ebunga abanyamyatse omubutuko obu erahandika neri sangasangania emyatse eyihambengene okwa kalulu obwesibwa obu ebwekero cyuma okomanya Renzori International Hostel hano mu district ya Kasese echenderwe echikoro echerebangura abanyamyatse hauma nabo abakakolise emikura mutina mutina ebakateka kwe emyatse tetete yirweho okwibakaleberera ya miringu yosi eye erisangasangania ngokubanga handeka okomyatse eyikaro omakaloro ahise esindakanizya eyesiba mungatonge project. There is some social media influencers, I should say, how they should verify information, that's to say video, audio, images, text duly
Sorry? With the existence of AI. Yes, and AI generated the content. Akakanira abanyamyatsi omwami ali kakembo omutendeki ahise eshe kitongole kino MCI omwirabiro omisosotia omweyisha haumanengura kulana makabi inanumutendekere nesobera abanyamyatsi ende ibo bawite abandu abanje aba bakahereza ya esonga eyikabaletera okwibye ibakasebukibawa ekyo ekitolerene eribya ibakahikayo kubikalani na kutsibutsibu okurandura omwatsi to promote a peaceful elections, starting with the journalists that talk to the masses. We very well know that some journalists announce the results even before the officials of the Electoral Commission or the Electoral Commission itself. But then if they are unprepared, then we are likely to see some of those cases. So the Tuongea project, which is Tuogere, Let's Talk, is partly for the journalists to be empowered, to be able to cover the elections in 2026 in a professional way, in an informed way that does not in any way incite violence. Endeka iyi bakangana ya okwihambira ebipende bene emomole eche ebulia ruba eri Uganda yabolengera alioba hauma na katikati sherihangale no kwe central hauma na meruka we rihangeri Uganda ngomulingo moma oeri bakasangana yamo eshasonga mutina mutina kwe ebetsebo ebyo abanyamyatsi bakasangana omubutuku bakalolo Able to identify some of the challenges in the different regions. Some cut across and some are specific for certain regions. We've realized that there is an issue of tribal tensions that are related to elections. Number two is misinformation and disinformation, where journalists are not able to fact check what they have come across. Number three is the issue of AI generated content that speaks to misinformation and disinformation. So we want to empower the journalists to be able to identify false information from correct information. We want to empower journalists to be able not to fuel the misinformation and disinformation. So abamabama kwa banyamyatsi abali hindandana omubwisibwa ubu mubakasima abaherezya abo abalero omwakitebe kino media challenge initiative okwibya ibamaba hicha kwendeka iyi omubutuku obutolerene obukibatokesha eribya ibaka kanaya nerahandika okwakalolo akabaka eseramu akangumibira namukaga. I thank Media Challenge Initiative for the training of journalists in Kasese. The training is very, very timely. It is helping to refresh the editors, the reporters, and the news managers on how to go about sourcing for news. we first have to verify so that we should not disinform people or the public. And of course it is coming at the time we needed it most. It has helped journalists to see that the information that they give out to the public is well sourced and managed such that it should not cause situations where there is violence or chaos or riots, especially that we are heading to the general elections. Banyamyatsi aho syabanica bakabukibawa okwibye ibakatsomana kutsibu eribi bakalebererya emyatsi bakende bakabana omwibye ibakahandika ebitolerene kuhi ebihikire eribye isibariteka okwaruhande oro omwatsi bakaba biherezya kandi narigendera okwabirayiro ebyabo abakatolisa yabutunga obukomesha erirebererya emikura bakende bakahira ku emyatsi yabo kandi neresatsomana okobwirinde bwabo imomune neriberererya ebyerenderako okubatendekebawa homane binde binene abo omwatsi okwa kinimba ekironzo TV Isathu ngare Paul Katukwire eri akusakira mwesinja kutsibu abanyamyatsi abalebya mukahindana okwebangurwa eriro kwa Renzori International Hotel ayikasangana no mwakasese municipality ketugende saba banetro kangole mwabya mukahirera yayo ebye betolera kundibu butuko butukayendamu ni butuko bukalire obwakatuli tuleke sabya tukarangerwa etunemu minyangalibwa ngoko bekanabe bolekero lereryo ebyo babiri bakabasomesa ebyo emwabyo mukate kabyo
omwami kolera abo bale omwamahanga weisha rundi abawuti sisimusi erikurucha banatro wanganando kwa mikurai kuwetwe ATM tinamuma nga website kuwetwe www.rwenzori.tv.com Facebook Rwenzori TV, TikTok Rwenzori TV, haimano kwa konzo mobi tukabe twalere ukabia ukende tutunga shianda ekasuku wetwe sisi karabano kwa chine mbeche Rwenzori TV erituka chiru cha balaze erihika chiru cha muka tukabie tunakwa mene nerukande tukasimasi tutabusubulero eribya mukenda mbere muna tukomire namatase kusubya hano mwa district ekasese umusamaliri owechenemba Rwenzori TV oyo yikaisunza eretsimbaleka nerimbembeti abantu mu kasese municipality mwachanda chikuru chiri hangiri Uganda runda parliament erabera okwa ticket eye People's Front for Freedom PFF owechitsumbi Joseph Mafunguru yono abiri Rainer Kanganyeri tanditsa malo kuwewe ahawe chitabeche Forum for Democratic Change awe district kasese ende babarebe bakenda mbere narewolerera abantu kandi neriminyangaliya bande omwami beritu wene bakayabya ebakayahandikawa. Freedom for all for freedom. Freedom for all for freedom. Omwami Mafunguru Joseph ono eyayisunzire okubina kanzere itsimbalika okwekirimembete municipality ekasese kana nebya ya musangasangania owekitebe echa People's Front for Freedom PFF yono amabiri hangani omulenga kuwewe busanesha songa mutina na kutsebutsebu eshalienda akabwa ate nikwamiriria eri erikaka abanyandrani eri bakabya ebekitebe echa Forum for Democratic Change fadacha hano omulihanga Mafunguro akaenda namuhandikira omuno omachitebe kino echa fadacha okwibye ekikatwa butunga omurera abandu na kutsebutsebu ababetsimbaleka okwandambi esherunzarera batale bayenda eshambapura esho esikaba umayene ribikiriria okwitsimbaleka okwabitumutina mutina ahakenda kangania ati ekikore kiringa chichi kikakaye ekitsombe kandi no buyisiwa omwabitebe ebikakanisa ya ekitebe ekiriko buteke tukunde twabere bane kamwa system eyabandu erimenyerera ende atatawura bembembeta kutatawura bakumi obo akendi bisande tungo bwembembeta ekyo kyekitsebe kinene kyetosengere mbereyi itwenga bakayembembeta ya omwanjacha erisanganende tunamwenda tukasaba abantu besasigini chazo babiri wangu tututaberisha sente sibendi tusainirira ekyo ne cyuma okubya tustopingira eri bisitwende tunga enough candidates ito especially in PFF kondi twatsuka mulior sitoletwa tungesumbulo sosisi kesitoletwa hamba kwa government akaenda inanumusakangania ngoko omwaka wuro habya area ndeshambapura esikaba umayane ribikiriria okwe bakaitsimbalika okomanya awo multipurpose hall omanya mwamba division abatunga babo mubabi ibakakangani bawa ibakerire baweshomburu busanene ruhundurwa erisenya byo okwa bipapura byabo ebikaba umayane ribikiriria okwitsimbalika esyo mangwe sikulu esyo mu FDC syabresera na ryabresera nabantu tukabya twaberenda tukotsukere erihimbe chendu okwa musingi wenyenye no opposition naro balya abatakiri mu opposition esa no bakikirira yende bali mu opposition betu bakakore bendererwa ebye NRM naro keba sibo tutimbe nyuma iba tisasona ba candidates abatukabe twabirya nabo eba batwala in a way that sibende na yabakolesya but at the end of the day eba yababeka somewhere naro itwabe institute abatukakorechi abatukaye muvinga nabo at the end of the day kandi twabiri nikirenza nabo itwabiri nisuliene se form obulu mwatso sinaberehwa Omwami Mafunguro akaberekira okwisummatania haumaneteka obwiranda okwabosi na kutsubtsebo abe ebitebebe no ebikakanisa ya ekitabe kiri okobuteke ina nimukangania ngoko era banganako omwachipolitiki siri tolerere kahurucha kwe erisosana no omwabishomburu omwabutuko bulingabono obwakaloro nganza risaba abanyabitebebe ndibyo ebiri mu politiki ebiri kwa 100 retro or cover the government kutso opposition indivikirire but itobosi we are fighting for a common goal tukaronda a goal ngoma ekendi tuwetikiri hanga leno edisa isubuliryayo nokutwangata satunga obwiranda bwetu ngabanya Uganda so abandi ko opposition to play games of the ruling party abuba bakatuleta all those challenges so tukabasaba batasasubasubana batasarokoka batasabye kwa mutima owa eri opozinga habwa the good of this country butsere eri opozinga habwa mabunda okuwabu omwengeso eso senene nkurakurana omwami bamusedi John yabisunza okwitsimbaleka
busanne limbetia abikarani ebe chanzo chiwade omwabulembya division okwatiti eye PDF akaenda enanimukangani obutsoretsero bukuiwe okwabutekira omwankura kurana haimana ribya hondeke eri abikarani na nimwenda kangania ati abikarani batolere eri bakamusagika omwakawuru akanza eri ebe manera omwachaganda echekaso nokubana bibakatoka omwikurukurania ekipende chikwabo kandi n'amatwama lyasabu tongora nishakolera abantu begitwalire chanzochi kule bigene division yose nekasesi yose kena Uganda yose bazanga byemana abantu bechanzochi division yose nekasesi yose kwa betawo betwetwa kora mu government bangiye muhiko abantu isangwa utukobonana tukana langara kuti government sitakola mubiri bitu yeri bisitakola abalemi sibatakola mubiri wabo abatoli ya recall ndina mayisenga mberesha abanyuganda mberesha abantu bebulimbe division mberesha abantu bechanzochi ndinga yabakolera ngisana maremwe umanyibishiya yikusangwa ngisesi natakola chamuyanza kunga kangana nende abanyakasese kusa abantu bechanzochi abantu mabulimbe division abo omwatso kwa chinimba echoronzo TV Isathu Arwe Mata Isaac eri akusakirawo Shama birima na dakika 23 eshama barevise karaba omusasi Isathu siri orore chiru chamunabwire musamalire ngende kusaba ndola kenga tsukerebya enengalenga ye mumero amaindia moshya ngendi bingarwayo omwatse ngachene nawo Renzori TV, your gateway to the Renzoris. Excel Preparatory School erina neryo ya after ya bakaexcelinga kutsebo eritendekero li Excel Preparatory School bawite classes kwa baby ri kuma P7 bawite boarding ne day section abana bo kwa Excel Preparatory School bakasoma ndeke bakalya ndeke ibane mwenge hurane kisomo ekidini omwana eri mu boarding sheli kuba abwomo abalima batendekire ndeke okwa baba buti abakaronde transport y'abana babo eritendekero li Excel lenawite school van ekisomo ekikomputer kineku iri kwa primary 4 iri kwa P7 leto mwana sahandikibwo kwitendekero leno ri Excel registration ni nemwende mbere iri cha balazi iri kachaka 5 irituko kwa baby iri kwa chomuka ukanzere mnyabine no kwaho terera director okwa 0 atano msanju 0 muka chinan na head teacher okwa 0 ini sanju na muka 0 ngoma sanju ni 5 ulikifere kisomo cy'omurembe okwa Excel Preparatory School ekasanga na umwanya mwamba division ekamulikwizi okwa rodoro karre photo ukaisunza erewura ebindu ebiwene kandi abereko omwabutuku obwatolemo bono teke bikalero bya hese ulenga kubere omanyane mu mamusa abe upendo kids paradise bano bakasangana bawa omwatawuni eyekasesa kisandu kiwuma wanamabirwa okwa nyumba eyerekwesha office eshe Uganda Revenue Authority babirukula tera ebindu by'omulende omole nge eshanjimba eshe bana bobukali nabo burume eshiwene baby bottles basins obugeli obabana balere mosquito nets disposable pads hai mana bebenene wamazabenene kwa wangana baterera okwasha namba senu eshisimu 0 atana muka ngana munane ngani 5 rundo kwa 0 ngani 3 angani 02 babe upendo kids paradise. We are proud of Trusted Care Junior School. Trusted Care Junior School Kasese is the only school that is committed to providing a supportive, challenging and enriching learning environment for your child to learn, grow and realize their potentials. At Trusted Care Junior School, we pride ourselves in providing an exceptional holistic education that prepares our pupils for success both in curriculum and co-curriculum activities. With a proven and consistent track record of academic excellence at PLE since 2019. We have maintained the first position both at the district level and the entire region. We are proud with a conducive learning environment and our well-motivated and dedicated staff. We work tirelessly to ensure that every child gets the best possible all-round education. Trusted Care Junior School is a day and boarding mixed primary school with modest boarding facilities. Your child's security is guaranteed. Trusted Care Junior School provides a balanced diet at all learners, both in day and boarding. Registration of new pupils is ongoing from baby class to primary 6 from 8 a.m. to 5 p.m.
Trusted Care Junior School is located in Salute SL near Mamba Division in Kasese Municipality. For more details, you can call the office line on 0787 227 402, the head teacher on 0771 660 975, and the director on 0782 735 235. Trusted Care Junior School, our best always. Renzori TV, your gateway to the Renzoris. Ukulekeyo omwaka humurwako musamaliri wechene mbaje Renzori TV review natukwamire okwandambisa Isathu aishi Omwatsi omwamugwe oruira etwikene omwa Kasese district chabere minyarerwa eyenge irabire abakatekanizaya abecyakere carnivals ibana watikenie na Nyabole Foundation abantu bakanabi bakakangana yabutongole and event yeno si and savio kwa Trans-Africa okubabya ibabirikangania obutukubu hanyuma alarerio omukongono akesabe nyakabya Okwa Renzori Square hano mwa Kasese Municipality habo hyasonga eshibe bwerende erirusiriria emyatse ngokuyabya ikarwayo naruka ichini mukanganibwa and etalo audio ibana watikene na Nyabole Foundation bakakora butuki hemberangerende bamabya ibakarwanisaya abana batu eribya bakaheka amakule bakina balere hano mwa kitsweka eche Renzori. Omwanya obateteramu risakoleramu omukonga w'ekyakere gono amabi inakahondolebawa erirwa okwa Trans-Africa erisubyawo okwa Renzori Square hano omwatauni eya Kasese hanyuma esharahabulwa n'abanyabuyerende ebiro abanabibere okwezi komunane gumebira 25 etal audio ibana watawatena hauma na Nyabole Foundation mubaba kachungura butongole nerikangania ngoko ekyakere carnival omukongo watekibiriweho busane risaranda okobikarani nechendererwa echeribi bakasangasangana ya eshasonga eshabana batwa ababiri bakatahibwa ibakina balere haimana bande erebana obukure ibakina bana batwa hano oma district eya Kasese omubara uyu abirikanganibwa ngo wakendisa byakabyaho obule 2018 okweri 10 obule mwaka. Ending teenage pregnancy and child marriage requires all of us, families, religious leaders, cultural institutions, schools, government bodies, and development partners. Ibakakania na banyamyatsi erutunji eri ekiru kya munabiri Ali Walidi Mako ngembu yinguru eye Kyakere Carnival makabi inanumutendekerera esonga eyaletirebo okwibaka hendura omwanyi ekiru kya munabire mutukasobola eriba tukatunga meeting hauma na batabali betu biri hanga kuhi abakale ndobuholo bama tuhabula bati bakati okusigikira okwa bandu abakende sasa hauma na Nyabole Foundation na benya bakesa bakaso Kasese matukandlo mwanya tomasoma Renzori Square na habo echo tukabasa binyobusi mwasasa mwabonje ekiro ekyo 2018 nishe tiketi chabrebye sekahuluka kantu natosha program ese ndese katandika evero abernamunani na habo echo ambuletwa kwamana itwobusi ngokomunesi ekyakere cyo mwakono mutukanakiretera kwabana abana abalere abakatunga makure ubatayi lalire na habo echo ngaba omwimaniri kandi inayo musangasangania awabimbi obusana nabakisha kangania emisatu yabo omwakyakere carnival kandi naine muma okobakatakaniza ya omukonga oyu omwami Joasi byukindalibara makabi enanuberekera okobatebi abimbi haimana bikarani okubibe bakaliyaliana ne erehundura eri omwanya oyu busana nabuyerende bwabo tukanza bamanyisha abantu abo nemo itekateka etwabere itekateka ndeke erishabahirija ndeke twose tubatsangatsangaye kandibwa esenyimbo shatukende shimba eshanene sirio kwa mutwe owekirwe ekyo irwanisha amakulu mwabana balere kandi noluta hibola bana balere neribwa sitwe nditsukira aho tukindi tsukali nyuma tukindi tsukebirwa abere namuka tukatsuka bwendo mwabyaro tukindisha tsuke maliba twende kitswamba itwende mahangu itwende mwangunyu itwende karambe itwenda nebwe itwe preparation sho sinema ndandeke ebyo me sound ngo munatu wa mumbo music sound inere
ekiro ni 18 okweri 10 kali nyobo simumenya mutichakere chikiza tukasa 10 shomunjacha tukanza saa 12 ano baba mabichukira bakangira kali chikisera ninga obutukorecha mbuyinguru eye polisi abo ebitweka ebyerwenzori East Superintendent of Police Nelson Tumsime makabye inanimuwumya Omwatsi uyu na kutsebtsebo obanyabo yerende eribye mubahabura abakataganiza omukonga uyu okwibye ibakahindura ekero kandi inanimukangania ngo kuba watene nomutwara butunga omubye ibakabererera yam ecyendererwa echo omukonga uyu busanerwanisha amakule awakasira abana batu. After a stellar security assessment at Trans-Africa, the security thought it wise that the venue be changed for the good of our people in Kasese and also for easy accessibility of the venue. We advised the Talo audio management to change the venue, and we also want to thank them for being so flexible. They are flexible and they had to adapt to the new changes, and the venue is shifting to Renzori Square. To us as security, of course, the deployment plan is going to change because this place is in an enclosure, and it will give us ample time to first of all man the access points where people will be entering from, as opposed to Trans-Africa because it was Polas. Omukonga awachakere Carnival atari yabya omwabiro 18 okweri 10 2025 bakenda ibanimukangania ngoko abakatakanize omukonga oyu bakendibya ibakasangasangana na bikarani mwamenye mutina mutina district ino Kasese busana neribye ibakamanyisa yabo nerikangania omugaso owo omukonga oyu nakyendererwa ekeri bakahegeta amakule okwabana abatali bahika ahabo Omwatsi Okwa Kinimba Ekironzo TV Isathu Galwe Paul Katukwire eri akusakirawo osinja omusya ku Paul Katukwire eri tucha ko mwache banetro omwanyango kubanama bakangania abyaberahandurwa omukongono akende sabera okwarenzori square ebiru 18 omwesera weri 10 ebonye 2025 sende sabya okwa Trans-Africa ngokwa bandu murwe munasi kayengo kwa kanakera munarebyaho obutukubunularo akesabya okwa Renzori Square manetru etuchene omwamyatsi eyekiru kyemunabwire cyabere menyererwa endi abo bawuto bwa eretsimbaleka okwashanda ngwisitise mutina muma omumawombolero hano mwa district ya Kasese abo abandu abahikire 15 na bane babirikanganibwa ngababerebe bakahandikabo ngababerebe bakahandikibwa wabutongole neribi bakimbe mbetaya abikarani okwarulengo orre amawombolero hano omwa district ya Kasese. Aba watambondo abe Uganda People's Defense Forces UPDF banemobya ibakalirikana ahabwa erirusibwa ku mwenzu kwabo ya Brigadier General Tom district Kasese yeno yabenda ikarayo nerikangania amani manene kutsebo okwachendo kino kinemwende mbere ekyerahande kwali abandu abo abamungome epokopweko enemwende mbere mu lihanga lyosiri Uganda. Kasese yamabitra handeka abandu bahikire bekome benata namuma abantu bakanze nda bakayitsimba kubitsumbe ebitiye mutina muma ba chemene yokasatu nabande bakasala babo neryo kande echi chikaenda embere nerirangira tuti oboyerende kande nebibwembembetya bekienda bekakanyerera nerebye bikakamatibwa omwamuyi owe Kasese mwabo bamabitenda bakahandekwa abahikira safuna bane babano abakimanira ishe sub county ba sub county cha Basuni kyomenga namuma banu ne ba sub county women kasalazi how man nabande banene kutsebo. We have so far nominated 454 candidates for sub county chairpersons and councillors. Particularly for sub county chairpersons, we have so far nominated 35 for the first 2 days, and we have nominated the 161 for sub-county elected councillors,
Then sub-county women councillors 161. The youth, female youth councillors 18, male youth councillors 17, sub-county older persons male 12, female older persons 16, PWDs, male councillors 16 and female 18. That makes a total of 454. Mushakuru Mbabazi Godfrey onayi nemomo kuba kimanira katunga kanu mukasese nakana rwayi nerenda akakania ati omwatsi oyu obana mwenda bakakorako anemwenda ndeke amayenda kakanja ati ebepende kwitsi ibintu byetfiremo habantu twikere engoko tukaenda tukasamarira kindu eki kuchihikiri neretaho esaini kwitsi akamenyekaro akekanja ende ebindu ebyobulemi bekende enda ndeke. We have not had any bad incidents here to interrupt our activities. The exercise is going on quite well. Our Uganda police is quite supporting us. The situation is calm. But the fact is we had a very large turn-up in the first 2 days, but we have deployed enough of our staff to handle these numbers. So we are very sure that whoever expresses interest to contest in these elections is going to be accorded an opportunity in the remaining 8 days. And all the numbers will be worked on quite well. We urge the public and all those aspiring candidates to meet the requirements as we guided in our previous engagements. And continuously consult us for any help in order to enable you go through this exercise quite successfully. Twanare ende tukakania nabo ababenda bakahandikwa kucha bakasala banu mubakarwaina reyenda bakasinicha nereseka haumane tukanja ambo ebo bane ndeke bakandi banimene ndeke marumirumi makalikali nerenda ibakiwe tusevinga abantu bekasese omwabuma. Nibineni yetuno kubataka kandi nibineni yetukanira leta sebe cyako narina hawe cyo kwandamiyeno n'amabya yule nominated the candidate uyikimanira ekitunga kitebe cya NRM ekatiri ward ile mukabisho yo Columbia so ngasaba bataka bekatiri indi batasanyira mu bisewa tamu ekasangu mbili ya namukangu ngesa namuwoma election nominations aziri nungi hata roho mugo zibona ba officers bakora imirimo yabo kurungi kandi bari barungi batishimererwa munonga nitone twamagire kurungi natunga bana nkaba seconders na proposals bandi bija kandi n'abanominate ngire bakibera nyine numbers zabo zone is correct so they have declared me as rahandikwa lekaenda mbere abantu banu banamwenda bakahandikwa banamwenda bakayitakatakera obusombole obukasa neryo kandi nabikarani ibanawute ama bati abalemi ababakende koma bakende bya ebakatekaho ebyembagane ebihikire omwatse ono ali kusakira onamate Isaac habwere Nzori TV osinja omusya kurumate Isaac eritwichako omwatse yo abawatambondo abiri hangale ne Uganda ndi Uganda People's Defense Forces babano banimubya neririkana hanyuma aisha mwenzu kwabo aribya nyakaburusiba wako owekitumbe Brigadier General Tom Kabuye oyuwabya nyakaburusiba wako ebiro bikwezi musanju omwesera omwenda ebewonye 2025 mushakuruno mwabya nyakabutawa ebiro bikwezi mwenda omwesera oweri 11 mwaka wa 2022 omwa district eyeluweru. Abawatambondo abe Uganda People's Defense Forces UPDF banemobya ibakalirikana ahabwa erirusibwa ku mwenzu kwabo ya Brigadier General Tom Kabuye oyukakanganibawa ngo yurwe mundu mubuye oyukakora ebikatsemesa ya obulamundu
omushasonge sikahambangana n'ebyekitabale ahabwa erangerende obuhoro n'obutekane bwamabya omwihangaleno eri Uganda. Brigadier General Tom Kabuye mwabya inyakarusibawa omwabumezi obwekihu ebiro byokwezi musanju omwesera omwenda omwaka w'2025 omwatawuni kaso eyekikusa omwa Luwero district naribi nyakasiya enyuma ebyebendo bibakendebya bakamubukirako kwondibwa arinyabere hayo omuhereria n'omutima muma ahabwa obuhoro omwihangaleno eri Uganda. Mwabya enyakabutawa ebiro byokwezi mwenda omwesera ow'eri-11 omwaka wa 2022 omwakyalo ekyekavule omwa Luwero district. Mukuru w'abatabali ahabwa erihangereno eri Uganda rundi Chief of Defense Forces General Muhoozi Kainerugaba mwakabya enyakatuma eboroboro ikuwewe ererabera omwa General Richard Otto onone Chief of Defense Intelligence and Security nyani mukangania atia Brigadier General Ono arwe mundu mubuya kande arakakore mibiri kuwewe esikule eriyania. As a very trustworthy officer, when Edist was giving us a speech, a condolence speech, he mentioned one thing, that is integrity, doing the right thing. I didn't have any information about corruption involving General Kabuye. General Kainerugaba Muhoozi mwakabya inyani mukani okwa mwende ngo mundu oyurwe akakora butukihembe kandi nyani mukangania and arwe kyerarangererako omubye kitabale. Brigadier General Tom Kikoyo Kabuye diligently served his country during the National Resistance Army stroke Uganda People's Defense Forces in both command and staff positions. The departed general has therefore been instrumental in restoration of peace and security in the country. Ya Major General Otto na imwakende mberi nyani mukani okomwindi ono and arwe mundu owe kitabale oyurwa kakore emibiri kuwewe eshalebya neriyania. The family and the country we shall indeed miss his wisdom, the counsel, courage and inspiration. We therefore join the family, relatives and friends at this most difficult time to mourn the fallen comrade whom we shall always remember. Mrs. Rosette Biengoma onone permanent secretary eriruma ministry eyebye kitabale naye mwakabya enyanamusa eboroboro yikuwewe okwa Brigadier Kabuye ahabwerebya arwe mundu oyuanzire erihangalo kuwewe oyuwabiri yihereryayo kenya ni mumukaniako endi arwe mundu oyukarera obuhoro omwihangaleno eri Uganda. The Ministry of Defense and Military Affairs, the entire staff of the ministry and on my own behalf, I would like to convey to the family our heartfelt and sincere message of condolence upon this loss. I wish to pay tribute to Brigadier General Tom Kikoyo Kabuye's brilliant contribution in the service of the country during the course of his career that spanned over decades. Eritabalibwa eri omuwatambundu ono mulekabya erekabyako abawatambundu abebetsumbe ebitibya mutinamuma emomuli abageno senior and junior officers abaherezya abekanisa abakipolitiki hayima nabembembeti abanzaro banemwenda mbere bani musima ahabwa emibere ibalyabya ibakatabalira yamu omuwatambundu ono ende yire ya kitsumbe ahabwa Omwatsi owase Isathu Rwenzori TV eri kusakirawo netunga chinemba Rwenzori TV ukira muntu akisenge cyo Omwatsi tukabya tukasinzira omwendi Brigadier Tom Kabuye endyangula muyokuwewe enyabinyaka humurambolare kande mukaminya binyakate aya eri hikale kuwewe eri abiri ka siara omubuliye ubunane ngobo omwembembetia wiri hangale no Uganda President Yoweri Kaguta Museveni
Commander-in-Chief Fountain of Honor yono ekiru kye mulioro mwaka nabinya kakureya emyaka yukuwiwe kinana na muuma nyane kwa kirukuno retsaranda leno muleka nabya erekabya omwakizano reche kololo ekikasanganibwa omwa Kampala kandi mwaka nabinya na kumwanisibirwe nomukarunyenye ukuwiwe Janet Kataha Museveni ono yeyukakora nga minister yukahambangana okubya masata hayimana byekisomo omwihanga leno eri Uganda mwaka naenda berinya ni musima abo bakabuga esepikipiki ende basinja kutsiberikangania omukarunyenye ukuwiwe president Yoweri Kaguta Museveni olwanzo runene bakabye bakajeguza yahayimanayi akakulya emyaka 98. Mwembembeti ya wirihanga lino iri Uganda mushakuru mukurukuru mushakuru esapeho nyere Yoweri Kaguta Museveni president wirihanga lino iri Uganda chiru kya mulioro makane kulya myaka yomenga hongaho myaka 94 eyobukuru enwa kulira yayo kumanya mukuru owekololo omumuyiwe Kampala iri celebrating emyaka yo eyimwe kana baneka hawo maumano mukonga mukuru owe Border Union Festival mwakanabya akakanirya abandu abe ku mukonga oyu President Museveni abinane haumano mukekuru we muhukeru nyinyi iyo nayo ngo musumba rumangu iya mama Janet Museveni Kataha Museveni mwakana sinja abayendesha abeshe pichipichi bose abesha boda boda ati basinja erichaguzia emyaka minene eyi haumanayo mwakana rai amaenda akadasakanirania na bakavuga esha boda boda aba amaenda kabawera at rebya bakatwala esende sha mukumukumu irisiwe ku bandu bakaweka obuti kinu kikatabura abandu bakavugisha pichi bakatwala abandu rukume balekese bana neramo bwati iki muchaleka government ya NRM yamaletaho ekintu kyatukitamu PDM Parish Development Mode bihe milioni ngumanguma nabo batunge eshepichi shabo PDM enkole yabamufuna mpola sente zo mu miruka. We give you 1 million shillings nti abawa milioni emu and at the end of 2 years you pay back to your circle, you pay back 1,125,000 shillings. Nti abawa milioni emu oluvanyala emyaka 2 nosasulayo just sente ntono akakadenga kamu n'emitwalo egiyitamu mitono mitwalo nga 10 n'obutasukawo nyaawo emitwalo 12 n'ekitundu ate nga sente ezo muziteeka mu sako yammwe ey'omuluka tezikomawo Kampala zisigala mu muluka gwammwe. Now that is exactly what we are doing for the ghetto. Era kyekimu kyali mu kuyambako aba ghetto. What we are doing for the emyoga. Era ne kyagenda okukola ne mu myoga mu bino ebiina bye tukola eby'emyoga ebyenjawulo mu Uganda yonna. And this is what I have prepared for the border borders. Era kyagenda okukola ne mu ba boda boda. I am preparing with the controller. Ali mu kutegeka ne State House controller a few billion shillings. Nti agenda bategekerayo obuwumbi obutonotono. Mama Janet mwakana rainere nakasinja omushakuru atesinja kutsebo akulekayo emyaka menga hongaho kinana na muuma eyo obushakuru bukuru amadese rainere yenda akatusakasale okubanya Uganda bosi ahabanija ate batunge obuuma nuku banabya ibakikarendeke muri hangale no mama first lady mwakana dese rainere yenda akabura abantu ate obuuma kyakintu kikurukuru kandi abanya Uganda bosi batolibe lwayo narenda bakatikaho ekintu eki nukuba naenda ibaka himba ebindu byabo nobugaga nerihimba enjacha yabo okusiima Katonda ate n'okucelebratinga obulamu bwa muzeeyi. Kakati kirungi okusiima Katonda kubanga emyaka 81 gyawadde muzeeyi n'amagezi n'amaanyi
okuweereza Uganda kintu kikuru kyetusaanidde kumusiimira. Awo we tuteekwa okutandikira. That's where we must begin. Wakakanira ya omachitumbi chikorokoro emberembere we parliament musungu ati speaker of parliament right honorable Anita Amongo na imakanirayo amasinja ati mwanetu president wasinja yo kulekeye bere muchana na muma amaraya ati wasinja Museveni erebya wabere kuri Uganda mwachihuchwen pole mondo akanza hate ini mwikara na bakare busungwe. It is because of President Yoweri Kaguta Museveni that we have peace, we have security, we have development in Uganda, and you have an environment that can allow you to perform, to ride your borders in Uganda freely. Maze ono ali akusakira wa na Chinemba Rwenzori TV. Ngechinemba Rwenzori TV tukavya tukasunzera President Yoweri Kaguta Museveni obuyingu bole kangola timuzei ewabyo ukakotrangi twangabe tsikurubuku wawo tukavya tukwanzira kutsebo kande kangola wa wangala namakusubya omwihangire ki demokrasia ya Kongo banetro ebola yeno yabere bya bola omwihangire Kongo abanganga abakarwanisaya obulwara buno kande narebya nerirondererye okwabo bangabya ebabara hambo kwabo balwara obulwara buno bwebola baberebya ebakageme bawa ebikato nekubangenda mbere narukora umubiri kwabo butongole esibubahire rusiriria okwamyatse ikoro mwachitongole chikambangana okubyo bwetsotse omwachi wechusi ronde World Health Organization. Abe chitongole echebyo bwitsotse hano omwachi wechusi kwe World Health Organization babantu babitsuka erigema ebikato okwabakoli ababuyitsotse haumana batwaniri aba bantu abo ababehambebwa obulwere obwe Ebola enyishaka eri oma Democratic Republic ya Congo DRC omwachipindi eche Kasai province. Esha dozi esirabira omungumini esha tandika nasho esha andikire ku Ivebo Ebola vaccine sisikakani bawa endisha bitahika omomanya owe bulape omachipende echo echiri hakatikati ahoruka obutsebo okwabandu abahambirwe ku busano bolore Ebola erirwa omwaberebekero eri hanga eri habakalinkana ya inde bakiba kihiche esha dozi esirabira omungumibiri akakundi akasangasangana amahanga omwaba emebatse mubakaligira okulebeka eshadozi eshemibatse esirabire omumitoro inagubitano okuweticha abandu ababehambo obulere obwebola noko bwekendesha abera abatabulwere omuhito uyu abe nakalangirire bawa omwanda ndikwa eyokwezi okomwenda omwalihanga iri eri DRC Congo abo omurumo okubanza omumyeke Isathu yamaberaba akauka aka bakende ibanumukanganya inde kabebye ikakahingurana ya omwachihu ichi omwirabira omwabisoro ebyangabi ibiri omwemisito kandi ibashakanganya ngoko abamabehikibwako obulwere ubu bamaberaba omumakumi 32 nabandi 20 babibi ibakawumi bawa okwibana nobulwere kandi nabo abamabetahora bamabetabi abantu 10 kurugirira ministry ebyo bwitsotse omwakinjasa ngokwikende katurawo kurugirira okoyakatura butunga endakaniza iyi ebyo bwitsotse omwachiu HOC omwachipindi ichi eche Kongo iya Patrick Otim makabi inanimukangania ngoko omuhiti uyu anganera biriria na kutsobutsebo obulwere omwaba biri wumibwa omwa kilomita sanjo erirwa omwachipindi ichi eche bulape makasa kanganaya ngoko hale erera lekirale ne kutsebo okobulwere buno eribi bukalabira awani amahanga na kutsobutsebo omwirabira omwabando abo abakaba numukore eshasuburu mutina mutina ibakachurukania emetano eyihererenie nerihangeri Kongo otimu makashende na numukakamirirya okwa bakatwara butunga ebyo bwitsotse okwiba kasubire omwe byaruba okwamuhitu uyu nuko obulwere isibwa kanyerera okwibuka hika okwabande bikalani omwachende chihongo abo omwatsa okwa Chinemba Rwenzori TV Isathu Garwe Paul Katkwire eri akusakirawo Esa dakika ya maburesi hikere ini itwabye tukayiko kwa ndambini esiri worore chiru cha munabwiro musamaliri owe Chinemba Rwenzori TV bane tomwirango kwa kanabuwa ateneri bwabe na nesibisenja nakana henga harobira kana rumbuka amabina nali angarumate kutukubuka hika iwabi ukaro kwa stage iwabi ukahomulekana mulekebe chiru cha munabwire ngabene ngaberekera hano
banatunga basima singa otabusobolero lakatusangane chiru chomunja kayingwa natuteire ahabwa kisange kyomwatsi munabwire ngarwe kikama Yusuf mukendikeisha nambolare ya kayingo.